go tswa ko secondary ke yone thuto e re yang go enela bana ba gompieno e se mo yang go kopana le TVET hela o hetse school. This will give you opportunity to some of you ke itse gore la graduate ba bangwe ba tswa ko FCTVE ditiro ga dio. Ladies and gentlemen, in this era of rapid technological advancements and evolving global landscapes, the importance of TVET cannot be overstated. Today, our graduates stand at the intersection of knowledge and skills, ready to make their mark in the world of work, or even in the world of creating their own companies, which shall contribute immensely to the Botswana economy and to them earning a livelihood. Dialogane di le 1978 go tsweng mo dikolong tsa ithutela ditiro tse di farologaneng tsa neelwa ditlankana tsa bone. Program auto electrical in NCC last year, so I achieved the best overall performance student more under department there. They did trade so they became the best performing student more auto electrics. So in I'm looking forward in advancing into higher diploma and national certificate. And then maybe I could get a progression in government sponsorship where we could write green business management. Electrical installation, artisan, but banana you can make it. My 4 years was hard, but I made it. Lephata la thuto le tlhabolodikitso le sekaseka dithuto tse di tla tlhomamisiwang ke ba National Credit Qualification Framework ba batla netefatsang gore dithuto tseo di tsamaelana le dipaka tsa gompieko mme ebile gape dithuto tseo di tla rutega sentle mo dikweleng. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mokwaledi mogolo wa lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane Reponso puso itsile a re go beeletsa mo maranyaneng a dipatlisiso tsa lefaufau go ka tswela mosola itsholela lefatshe leno le go tlhabolola matsholo a Batswana. Re puso itsile o buile se ko peo monwaneng tota ko peong monwana tumalano ya maranyane a radio astrology a go ikaeletsweng ka one go tlhabolola matsholo a Batswana. Sekwele sa Botswana International University of Science and Technology se simologile ka ngwaga wa 2006 ka maikaelelo a puso a gore se thuse lefatshe leno go tswa mo go ikaegeng mo ditswammung go fetogela mo itsholeleng e ikaegileng ka dikitso. Tirisano mmogo e kopantse baitsanape ba tsa maranyane ka moono mongwe fela wa go atolosa tiriso ya maranyane mo Botswana. Economic diversification remains a key pillar towards economic sustenance. The SKA partnership and the partnership between BOST and the Max Planck Institute presents opportunities for us to develop and diversify our economy through space science. Space industry the world over is fast becoming a significant economic driver. We have increased our investment in research largely to include and provide the necessary impetus in research and space exploration. We want to tap into the growing commercial opportunities that include satellite communication, Earth observation, navigational systems, and space tourism. That alignment to transform this country is of paramount importance. The vision of His Excellency is to move this country from a middle-income country to a high-income country. Puso ya Botswana e na le dikeletso tsa go tlisa baitsanape le mafaratlhatlha a go ka sekaseka maranyane a lefaufau e le nngwe ya tse di tla godisang itsholelo ya lefatshe gore nne e ikaegileng ka dikitso. The telescope is much bigger, it's 100 meters, but it's the combination of many different partners, really, the small telescopes that make the telescope like MEERKAT, the SKA, and the African VLBI network a formidable telescope, much bigger than what we have achieved in Europe on our own. But we don't not only equip sort of our own telescope, use our own telescopes, we really go out and seek partners. You may have seen the images of the black hole that we published a couple of years ago. Half of the data was actually produced and analyzed in Bonn in our institute. From the DZA to make the first telescope a forthcoming
for forthcoming AVN outside South Africa reality, to enter a partnership with BOST towards that very goal and to manifest this by signing a letter of intent today. The DZA is grateful to our new partners in Botswana for this opportunity. Tirisanommogo e tla thusa go tlhabolola bodiredi le go rotloetsa banana ba lefatshe leno go tsena mo ditirong tse dingwe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Le tlhoko la motlakase kwa mo motseng wa Katshikao le a ngongorisa ke ka mo lekalana la Botswana Post le ne la bona go le maleba gore ba ka thusa sekolo sa bana le bogole go ka go ba abela difetlha motlakase tse di tsileng go dirisiwa go matlong a boroko a bana ba sekolo fa motlakase o kgaoga matlo a bana a nna le fifi mme go reletsa gore bana ba ka dira tiro ya sekolo ke tsotemane. Lekalana la diposo le motlotlo mo go tlhaboleng ditsamaiso tsa lone le matsholo a bagodi dikhutsana le bana le bogole. Ka gangwe le gape motse wa Katshikao o kgona go kgaogelwa ke motlakase. Mogolwane wa poso mme ba Enjaudi a re ba ebile di fatla motlakase wa letsatsi gore di ba thuse mo go boneseng go bana ba nnang teng go itsa dikgobalo le dikotsi segolobogolo bosigo. O ne a gatelela gape gore ba ebile dikolotsana tsa bana le bogole meloro e tlhapang le ditlole ka eletsela ya go tlhabolola botsogo le itsholelo ya baithuti. Re ba abetse toiletries e leng wa tsone hela tsa gore making sure gore basic necessities are met. So a go dimo ga mo re na le di wheelchair bana ba supa le thoko la di wheelchair ka gore go na le ba ileng gore ba mo di wheelchair. We have also contributed ka tsone di wheelchair to contribute towards mobility mo sekolong hela gore mongwe le mongwe a kgone gore to be mobile mo sekolong. Mogolwane wa lekanana la Chobe Regional Education Center mme ka ba hasa sebanka a re ba itumeletse dimphutsi ka lekanana le le thusa puso go tlhabolola matshelo le botsogo jwa baithuti. The learners will therefore have very interactive lessons using these slides. Betso tsele di rihileng tsele melora will increase their cleanliness. Ha e leng gore go thaela teng, and the wheelchair will assist the learners to access the learning areas easily. Mogoko wa sekwela sa Katshikao Special Unit mme o itumela wa loka a re le bona ba itumeletse dimphutsi. A gatalla gore o kopa dikgwebo gore le bona ba thusa ba tsenye letsogo. Mme ebile gape ba fe baithuti monyetla wa go atolosa dithuto tsa bone mo dikgwebong tse. Bane ba internship ba botsogo ba hetsa ba ba hira. African Bush Camp itse ra le mongwe na ya for 6 months training then ba ba mo hira ba gaetso. Ke re santse re le lona ba poso ba gaetso ne le re akanyetse bangwe ba teng ha ebele setse ba lapile ha dikolo di tswalwa ba magaeng ha re tshwanetse re go batsa ba gana ba re bone ba setse ba lapile ke go nna mo sekolong. Ke re le ne le re batisa ka go ditiro ba la le bophepafatsi bangwe ba bone ba na le bokgoni ba ka dira. Dikgwebo di rotloediwa go nna le seabe mo ditlhabolong tsa botsogo le mo thutong tsa bana ba sekolo. Kitso Temane, Botswana Television, Katshikao. Go itshidila mmele go kaiwa go le botlhokwa mo ntweng kgatlhanong le malwetse a sa tshelwaneng se se builwe ke modulasetilo wa lekgotla la ka boditsa la go tawana mme re amogetswe ya kenge kwa letsatsing la botsogo le le ne le rulagantswe ke lekgotla leo kwa Maung Baranyane sa Makata. Go se moremi wa bobedi a bona digoga kwa pele mo mogwantong o neng o rulagantswe ke lekgotla la ka boditsha se ile sesupo mo morafeng wa gagwe gore e tshidilo mmele ke yone konokono mo ntweng kgatlhanong le malwetse a sa tshelwaneng ga mmogo le makoa a mangwe. Go tlhalosiwa fa letsatsi le rulagantswe ka maikaelelo a go fa babereki sebaka sa go itsane botoka go itseela dikitso ka tsa botsogo le gone go itshidila mmele ka nako tsotlhe. Tiro ya rona e bokete ba gaetso re kgona go thola re ntse le mo ditilong ga re sa tswela ko nte re bua re thusa di-client gongwe re abela batho ba le bo 150 ka letsatsi o ntse mo setilong mme batho ba bangwe ba tseela gore gongwe ga o dire sepe se se kalo mme ke tle ke supegela gore this morning I will encourage you all of you to keep your body fit by doing physical exercises. If you haven't started, may you please start that from today. Lekgotla la ka boditsha le ne la nna le sebaka sa go abela sekolo sa Tshwaragano Junior Secondary School ditilo ka se lebanwe ke letlhoko le le kwa godimo la tsone. Ile re ntse re le mo maungong re tsamaya ra go theogela re re
ne ra lemoga gore bangwe ba na le kgwetlho ya gore go a ba tama gore ba itseele ditilo go tswa ko malwapeng ba te ka tsone ko sekolong gore ba te ba kgone go tsaya thuto sentle ga re ntse re tlhodumela mo maranyaneng ka malatsi a botshelo jwa malatsi a ke maranyane re bona e le gore lethoko leo le ko godimo thata la gore bana ba sekolo sa tshwaragano e se bone hela re itse gore le mo kgaolong ya rona in the jurisdiction ya Tawana Land Board go na le lethoko le le ntseng jalo mme we said let's start somewhere. Indeed ko tshwaragano re na le shortage ya ditilo. That was brought about by the increase in the numbers tsa bana ba rona. Gale le gale ne ke expectile 400 students form ones. I prepared for 400 students just to be given 500 students. So obviously what I ke ona le shortage ka gore my furniture already ne ke ntse ke na le shortage. Lekgotla la ka boditsha la re le dira se ka tsholofelo ya gore le tla nna sekao mo makalaneng a mangwe gore a tsenye letsogo go thusa metse e ba direlang mo go yone fa e nang le letlhoko teng. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Malwetse a sa tshelwaneng a tsweletse ka go nna botlhabetsi jo bo go godimo le go gapa matsholo a bontsi jwa batho mo Botswana le ko mafatsheng a sele. Se tlhalositswe ke moemedi go tswa ko lekgotleng la SADC me Disha Shipnorth jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la lekgotla le la SADC la botsogo ko motseng wa Phalape mo jadi mokibelo wa tswelela. Go ipelela letsatsi la lekgotla la SADC la botsogo go ta ka nako e maleba e bontsi jwa batho ba latlhegelwang ke matshelo ka ntlha ya makoa mangwe a akaretsa malwetse a sa tshelanweng. Go ya ka lekgotla la botsogo la mahatshehatshe batho ba le 41 million ba tlhokagala ka ntlha ya malwetse a sa tshelanweng lehatshe ka bophara mme se e le palo e go godimo ebile e le bothabetsi mo matshelong ka bontsi. Cardiovascular diseases account for most deaths caused by non-communicable diseases, or 17.9 million people annually, followed by cancers, 9.3 million, chronic respiratory diseases, 4.1 million, and diabetes, 2 million, including kidney disease deaths caused by diabetes. These four groups of diseases account for over 80% of all premature deaths related to non-communicable diseases. Go tsaya ditshwetso tse di seng maleba te ba le go nna le botsogo jo bo nonofileng ke selo se se sa jeseng diwelang. How then do we arrest our modifiable risk factors? Modifiable risk factors kana tse re ka di dirang rona gore re ska ra tsenwa ke malwetse go ta go itshidila mmele go ja dijo tse di siameng. In order to help our member states to deal with these realities, WHO develops and provides policy, normative and strategic guidance and support. The guidance is based on evidence generated from a variety of platforms, including research, surveillance, monitoring, and even facility-based information. Letsatsi le e nnile thuto e tona mo banneng ba motse wa Phalape. Ke rata magura ile ke rata le letswai. Ke lo tse ile gore a ke dutule gore ga ke a tshwana gore ke je dijo tse di ntseng jalo. Ile ke a tshwana go ja dijo tse di heteletseng. Ha o sena go ja bogolo ja mo nakong tsa maitsibua. Metsi a wa nwang o no metsi a bothito gore a ta kgone go gatsolola mahura a o sa tswang go a ja. Re leka go itshidila mmele, re leka go nwa metsi a mantsi, re leka go ja dijo tse di siameng gore re go kotsa phaletshe, re go kotsa sukiri, re go kotsa letswai. Ga o na le high blood a go batla gore o nne hela o le go golwane o sa dire sepe ka mabaka a gore go sa direng sepe go kwa hatsa mmele. Lephata la botsogo le gakolotsa setšhaba ka kakaretso go ya go ithathobela malwetse a harologaneng segolobogolo a sa tshelanweng ka seo se ka thusa go a henya go santse go na le nako pele a ka gapa bontsi jwa matshelo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television. Moparlamento wa Takatokwane Re Friction Lewe o rotloeditse baithuti go tswelela ba tshwere ka thata mo tirong ya modimo fa ka yone ba thusa lefatshe go tswa mo ditseleng tse di itshekologileng mme seo se tsise kagiso le dula le thitibalo o buile se kwa Mantswabisi Bosheng kwa go neng go tlhongwa moruti wa kereke ya Free Church of Botswana Lizzie Class.
Letsatsi le ya boelele maloko a kereke ya Free Church of Botswana ba sa le ba le emetseng ba supa fa go thongwa semmuso ga moruti wa kereke ya bone kwa motseng wa Mantshwabisi go tla tlisa tse dintle ka ba solofetse go le gontsi mo go ene. Le fa go ntse jalo moruti yo sa tswang go thongwa go etela kereke o pele o ne a rotloetsa go bontsha setšhaba sa modimo tsela e e siameng le go sa itimetsa ka kereke le lefelo le bontsi bo batang tharabololo mo go lone. Ga dikgang di tla ko go ene a se ka nna dikgang tsa tlhotlheletso le tsa tshenyo, a nne dikgang tsa kagiso, e nne dikgang tse di edileng, e nne dikgang tse di agang, e nne dikgang tsa tumelo, e nne dikgang tsa sekeresete. Moruti o ko tlase ga phuthego. Motho ha a bua ga e seng ope gape re mo etele a re pelo ya moruti ba mo pelong ya moruti. Moruti ke seipone sa phuthego. Dikgato tsotlhe tsa o di gatang ba di lebeletse. You must be an exemplary. O nne sekao moruti. La le gore nontshwano a go itisa go itheleng 12 o'clock go kotsa. Re mo sepilo mongwe hela ka gore le gore re sokolla sešhaba re sentse mo lehing re disa ko leseding. Yaano ke tsa kere ha re tshwaraganye le baruti ba tshwaraganye le bakgosi tiro ya gona motho ke pitso e thata ba ka o lengwe ka gore le nako ene ke bilediwa ke le go kang ke neng ke sa itse sepe ke le go dipitsaneng hela ke apelediwa borolo ke ba ka o lengwe ke tla ka borolo gore ga ke thonga boruti tsapisa gore ke amogela boruti bo. Ba lelapa la ga maitele ba ne ba ka fa kereke ka setso ga ikwathaitse go thoma ngwana a bone go nna moeteledipele mo kerekeng ba tlhalosa fa le ngwana e godisitsweng sentle. O nne moruti ka setho sa gago ka bothulo ga o ke bo itseng motho o buile a re ga o sena ba neelwa maemo ba tswa mo tseleng go tla tswa mo go ene nna di mo itseng le motho wa setho. Ha gongwe motho ha a tlhomiwa ba bangwe ba tsaya go tlhomiwa ka lerato nna ga nna jalo kano ya gagwe yena go ikana go tswa bonyenyaneng ba gagwe a e tshware go ithele a batla go tlhomiwa moruti ba gaetso. Monna mongwe o na ana le monko a sa tsene pitseng a ye pitseng a sa tsene nkgwane a ye nkgwaneng o na ana le monko jaanong o no a tsena pitseng wa tswa pitseng wa pitseng gompie ko monte ga ona monko ope o tlhatswitswe. Moruti yo sa tswang go thongwa gona moeteledipele wa kereke o rotloeditse go tswelela a tshwere ka thata mo tumelong a tlhalosediwa fa tiro ya sa tswang go ifea le dingalo ebile e le kgolo mme a go thea go tshepa mo modimong ka dinako tsotlhe mo diemong tse a tla kopana le tsone mo bodireding. Lizzy Glass, BTV News, Mantshwabisi. Motho e tswekile go neetse kgakologalo tsa sekgwa di a latela kgante jaana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka. Motho madume ka dikgang tsa metshameko ke Tumo Mpatani. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa bomme Alex Malete a re o tshepa thata fa setlhopha sa gagwe se ipaakantse ebile se ikemisetse go tshameka ka natla tshokologong eno jaaka bo tla ba lebagana le setlhopha sa Russia kwa Turkey kwa ditlhopha tseo pedi di tseneletseng kampa ya itshidilo gone. Setlhopha sa mogae se na le malatsi a roba bobedi ntse se itlhokotsa kwa Turkey mme ba setse ba tshamekile motshameko wa botsalano le setlhopha sa kwa Switzerland sa FC Zurich ka Sontaga ko baneng ba bona phenyo ya dino tse pedi go lefela. Mo nakong eno setlhopha sa The Mets se mo maemong a 153 fa Russia e le mo maemong a bo 26. Selo se bakatisi ba reng ga bana ba se tsaya letsatsa fa ditlhopha tseo di kampana. I think it's a good opportunity for us. It's not every day that you play maybe the top 30 in the world in terms of the FIFA rankings. But look, last year we played the WAFCON for the first time. Almost all the countries that we played, they were ranked inside the top 4. Nigeria, Cameroon, Morocco, South Africa, with the exception of Burundi. And I thought we did fairly well, and it all goes back to understanding your team, understanding where the strength of your team lies,
And I think tomorrow's game is no different. We are just grateful for the opportunity to play a team with the profile of Russia. You know, they have players playing in very good leagues. Obviously, if you are ranked number 26, it means as a national team you are doing something well. And then in terms of the UEFA competitions, the last time they played in 2017, they just made it to the group stages. But you should also consider the level at which the UEFA Cup is played at. I think for us it's another opportunity to give other players an opportunity to give them a run, also to measure progress in terms of our game model. What is it that we need to improve within the game model? What is it that we need to maintain? And if we play with different players, you have a different spirit, you have a different energy because players are different. And we are all trying to fit them within how we want the team to play. This is our first camp in the year, and we hope that we will be back to the official competition. So this time we are preparing to be ready to show our best when we will be returned back to the official competitions. And here we have engaged young players as well to show them how to prepare, to teach them, and we hope that the goals that we have set, they will be fulfilled as well. We will use our A-team, A-level players and the young players as well. We are familiar with the style of play of Botswana team, and we are familiar with we know some key players of Botswana. We have seen the matches in the clubs, so we have some information about the players, and you know that the ranking is like static information. You cannot take these numbers to the pitch of play and say, look, we are 25 and you are 150, for example. This is the match, and you need to show your best, and you need to defend your country. So we're eager to play. Setlhopha sa UB Hawks se kgwethisitse sa Mochudi Center Chiefs ka dinno tse pedi go e le nngwe mo motshamekong wa league ya kwano borwa ya First Division o no tshamekela kwa lebaleng la River Plate ka mafelo a beke Bodulo Mogorosi wa bega. UB Hawks e tsene mo motshamekong o e sena go kgatiswa ke notwane fa Mochudi Center Chiefs yone tswa mo phenyong kgatlhanong le Magosi mo sejaneng sa Orange FA. UB Hawks ba ne ba tsa taolo ya motshameko mo motsutsung ya ntlha ba boa kgathakgatha mo dikwateng tsa maaparanko ba batlana le nno. Le fa go ntse jalo maaparanko ya nna bone ba no sampele mo motsutsung wa bo 41 ka o fentse Chitutu. Morago ga nno eo UB Hawks ba itoma sekgono ba tlhasela ka mogoso mme ba bona nno ya tekatekano ka thataoneng kwapa. Basimane ba UB ba ska ba tlhola ba leba kwa morago ba tsenya kgatelelo mo le moragong la Chiefs me ya re mo motsutsung wa bo 43 ba bona nno ya bobedi ka Thabiso Fane. Mo karolong ya bobedi maaparanko ba tla ba ithulagantse botoka ba laola motshameko ba etela dikwata tsa setlhopha sa UB Hawks kgapetsa-kgapetsa. Captain Masuku a tsenya UB Hawks le sukasuka ka maiteko a le mmalwa go batla nno fela motshwara dinno wa UB Hawks a phirimisa maiteko ao. First half, beautiful game, beautiful football. Second half, we are fighting to survive, to get up a point, which we did. If you look at it, well done, boys. We did well. We've got to go back and see where we lost the game. I felt that the start of the game, probably the first 20 minutes, we are not ourselves. We are losing too many balls in the middle of the field. Our passing was not being completed. It was too loose. But nevertheless, in the second half, and we spent about the majority of the second half in the half of UB. And at the end of the day, it's a football game. We've lost. Phenyo ya UB Hawks ba beile mo maemong a borataro mo lokong ya South First Division. Fa Mochudi Center Chiefs one le mo go a bone. Bodulo Mogorosi, BTV Sport, River Plate Grounds. Mototso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.